Sri Krishna Chaitanya Sri Gaura ki Radha Krishna Gopi Govinda Shamagunda Giri Govinda ki Vrindavan Dham ki Maudi Dham ki Jagannath Puri Dham ki Madhura Puri Dham ki Ganga Devi ki Bhakti Devi ki Tulsi Maharani ki Samaveda Bhakta Vrinda ki Nitai Gaura Premanande. All glories to the Asma devotees, Hare Krishna. All glories to the Assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the Assembled devotees, Hare Krishna.
All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Srila Prabhupada ki jai. Everyone, Namo Vishnudaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Guruvani Prachari Nirvishesa Sunyavadi Vashati Desatani Srila Prabhupada ki jai. So, once again, we have to thank the Bala's Prabhu's family for calling us for this wonderful month of Damodara month. It's a very auspicious month, very blessed month, and very special month. So we have to thank these families, all the families, they are endeavor to have this program at their home. So especially Shakila mother and the sisters, they are here. So they are just following their father's footsteps. So Krishna said, a person at the time of his death, when he thinks about me, when he talks about me, when he reads about me, when he worships me, then he will come to my abode, and he doesn't have to come to this material world to come again and again and birth and so why we don't have to come back to this material world? Because we have so many problems in this material world. Can a single person can raise your hand here that you never come across any single problem in your life? Except Srimati Mother. Srimati has too many problems. So even if you have the kids, yes, I have a problem with my teacher. I have always problem, she's giving so much homeworks and all. So they have complaints, So they started from there. So I'm just Tamil reading, so Radha Govinda will continue in speaking on the same shloka in English, and then he will continue on Damodara, some pastimes, leelas and all. But I will read it in Tamil so that most of the Tamil speaking they will understand this shloka from chapter 10, 8th shloka. It's a very interesting shloka, so we will read that one. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So everyone can repeat after me. So, Aham Sarvasya Prabhavo Madda Sarvam Pravartate. Aham Sarvasya Prabhavo Madda Sarvam Pravartate. Idi Madhva Bhajante Mam Buddha Bhava Samanvidaha. Idi Madhva Bhajante Mam Buddha Bhava Samanvidaha. Aham Sarvasya Prabhavo Madda Sarvam Pravartate. Idi Madhva Bhajante Mam Buddha Bhava Samanvidaha. Aham Sarvasya Prabhavo Madda Sarvam Pravartate. Idi Madhva Bhajante Mam Buddha Bhava Samanvidaha. So we will read the meaning of the shloka. Jada ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். So it's a nice shloka. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். So we can
read this proposal. So he's going to read it in English or? The translation in English goes like this. I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. So, இது தமிழில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அது அந்த பொழிப்புரைய வாசகம். வேதங்களை பக்குவமாக கற்றறிந்த ஓர் அறிஞரும் சைத்தன்ய மாமுரவை போன்ற அதிகாரமிருந்து விஷயங்களை அறிந்தவரும் அந்த உபதேசங்களை எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்துவது என்பதை புரிந்து கொண்டவருமான ஒருவர் ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் கிருஷ்ணரே என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். இதனை நன்றாக அறிந்துள்ள காரணத்தால் அவர் பரமபுருஷரின் பக்தி தொண்டில் திடமாக நிறைவேற முடியும். முட்டாள்களோ அபத்தமான கருத்துரையாக்களோ அவரை பிறழச் செய்ய முடியாது. பிரம்மா, சிவன் மற்றும் அனைத்து தேவர்களுக்கும் கிருஷ்ணரே மூலம் என்பதை எல்லா வேத இலக்கியங்களும் ஒப்புக்கொள்கின்றன. அதர்வ வேதத்தில் கோபால தானி யோ பிரம்மாணம் விததாதி பூர்வம் யோ வை வேதாம்ச காபயதி ஸ்ம கிருஷ்ண. வேத ஞானத்தை பிரம்மாவுக்கு முதலில் உபதேசித்ததும் ஆதியில் அந்த வேத ஞானத்தை பரப்பியதும் கிருஷ்ணரே என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பின்னர் மீண்டும் நாராயண உபதேசத்தில் அத புருஷோ ஹவை நாராயணோ அகாமயத பிரஜா சுருஜேதி. பின்னர் பரமபுருஷரான பகவானே நாராயணர் உயிரினங்களை படைக்க விரும்பினார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. உபனிஷத் தொடர்ந்து கூறுகிறது, நாராயணத் பிரம்மா ஜாயதே, நாராயணாத் பிரஜாபதி ஜாயதே, நாராயணாத் இந்திரோ ஜாயதே, நாராயணாத் அஷ்டவசுவோ ஜாயதே, நாராயணாத் ஏகாதசி ருத்ரா ஜாயந்தே, நாராயணாத் த்வவாத ஷாதித்யா. நாராயணமிருந்தே பிரம்மா பிறந்தார், நாராயணமிருந்தே பிரஜாபதிகள் பிறந்தனர், நாராயணமிருந்தே 8 வசுக்கள் பிறந்தனர், நாராயணமிருந்தே 11 ருத்திரர்கள் பிறந்தனர், நாராயணமிருந்தே 12 ஆதித்யர்கள் பிறந்தனர். நாராயணர் கிருஷ்ணரின் விரிவங்கம் ஆவார். அதே வேதத்தில் நாராயண உபனிஷத்தில் பிரம்மண்யோ தேவகி புத்திர, தேவகியின் மைந்தனான கிருஷ்ணரே முதற் கடவுள் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஏகோவை நாராயண ஆஷீன் ந பிரம்மா ந ஈஷானோ நாபோ நாக்னி ஷமௌ நேமோ தியா ஆப்ருதிவி ந நக்ஷத்ராணி ந சூரிய. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் பரமபுருஷரான நாராயணர் மட்டுமே இருந்தார். பிரம்மாவோ சிவனோ நீரோ அக்னியோ ஆகாயத்தில் சந்திரனோ நட்சத்திரங்களோ சூரியனோ இருக்கவில்லை. மகா உபனிஷத் ஒன்றில் பரமபுருஷரின் நெற்றியிலிருந்து சிவருமான் பிறந்தார். நாராயணன் படைத்தான் நான்முகனை, நான்முகனும் சங்குடனை தான்முகமாய் தான் படைத்தான். அது இது திவ்ய பிரபந்தத்தில் வர்றது. அதில் முதலாவதான பாடலை நாராயணன் படைத்தான் நான்முகனை, நான்முகனும் தான்முகனை தான் சங்கரனை சங்கரன் பிரம்மானுடைய யாருக்கு சிவனுடைய அப்பாவை பிரம்மா நெற்றியிலிருந்து பிரம்மாவுடைய நெற்றியிலிருந்து ஒரு ருத்திரன் தோன்றினார். அதுதான் வேதம் சொல்லி. ஸோ மகாபாரதத்தின் பரமபுருஷன் நெற்றியில் சிவருமான் பிறந்தார் என்று மகா உபனிஷத்தில் கூறப்பட்டது. எனவே பிரம்மாவையும் சிவனையும் படைத்த பரமபுருஷரே வழிபாட்டுக்குரியவர் என்று வேதங்கள் கூறுகின்றன. மகாபாரதத்தின் மோட்ச தர்ம பகுதியில் கிருஷ்ணரே கூறுகின்றார். பிரஜாபதிம் சருத்ரம் ஷா மகம் ஏவ சுஜாமி வை தௌ ஹி மாம் ந விஜானிது மம மாயா விமோகிதோ. பிரஜாபதிகள் சிவன் உட்பட்ட அனைவரும் என்னால் படைக்கப்பட்டவர்களே. எனது மாயா சக்தியால் கவரப்பட்டிருப்பதால் அவர்களை படைத்தவன் நானே என்பதை அவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள். வராக புராணத்திலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது, நாராயண பரோ தேவாஸ் தஸ்மாத் ஜாதஷ் சதுமுக தஸ்மாத் ருத்ரோ அபவத் தேவ சர்வ ஞாதரம் கதக. நாராயணம் முழுவதற் கடவுள், அவரிடமிருந்தே பிரம்மா பிறந்தார், பிரம்மாவிருந்தே சிவன் பிறந்தார். படைப்புகள் அனைத்திற்கும் மூலம் பகவான் கிருஷ்ணரே. அவர் எல்லா காரணங்களுக்கு காரணமாக அறியப்படுகிறார். எல்லாம் என்னிடமிருந்தே பிறந்தன என்பதால் நானே எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம். அனைத்தும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டவை, எனக்கு மேற்பட்ட எவரும் இல்லை என்று அவரே கூறுகிறார். கிருஷ்ணருக்கு மேற்பட்ட உன்னத ஆளுநர் எவரும் இல்லை. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக பிரிவின் மூலம் வேத சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் கிருஷ்ணரை இவ்வாறு புரிந்து கொள்வோன் தன்னுடைய முழு பலத்தையும் கிருஷ்ணனோடு ஈடுபடுத்தி உண்மையான அறிஞனாகின்றார். அவனிடம் ஒப்பிடும்போது கிருஷ்ணரை முறையாக
முறையாக அறியாத அனைவருமே முட்டாள்கள் தான். முட்டாள்கள் மட்டுமே கிருஷ்ணரை ஒரு சாதாரண நபராக கருதுவர். கிருஷ்ண பக்தன் அத்தகைய முட்டாள்களால் குழப்பப்படக்கூடாது. பகவத்கீதையின் மீதான அங்கீகாரமற்ற விளக்குரைகளை கருத்துரைகளையும் அறிவை தவிர்த்து உறுதியுடனும் திடமாகவும் கிருஷ்ணவர்கள் முன்னேற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமோ ராம ராமோ ஹரே ஹரே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. அறியாமை நேரில் நான் பிறந்திருந்தேன். ஆன்மீக ஆச்சாரியன் என்னுடைய அஞ்ஞானத்தை போக்கி ஞானத்தை தந்தார். அவருடைய திருவடி தாமரைகளுக்கு இன்றுமே வலுவாத வணக்கங்கள். திரும்பவும் ஒரு முறை வாசிக்கிறேன். ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எவன் ஒருவன் இதை அறிகின்றானோ அவன் அறிஞன். கிருஷ்ணன் சொல்ற இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு, அதாவது என்னை அறிஞர்கள் என்ன செய்வார்கள்? பக்தி தொண்டு செய்வார்கள். அதுதான் சிம்பிளாக சொல்கிறார். பக்தி தொண்டு ரொம்ப சிறப்பான தொண்டு. இப்போ இன்றைக்கி இந்த வீட்டில் நாம் என்ன செய்கிறோம்? இதுவும் ஒரு வழியில் பக்தி தொண்டு தான் நாம் பண்ணுறோம். இந்த பக்தி தொண்டானது என்ன பண்ணுறோம்? அடியவர்களை கூப்பிட்டு, தங்களுடைய வீடுகளில் கூப்பிட்டு, தங்களுடைய கைகளாலே சம்சார வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒவ்வொருமே செய்யக்கூடிய ஒவ்வொருவரே எந்த நேரமும் தவறாது செய்யக்கூடிய கர்மங்களில் ஒன்று இந்த அடியவர்களை தங்களுடைய வீடுகளுக்கு கூப்பிட்டு அவருடைய கைகளாலே பிரசாதங்களை பரிமாறுவது, பக்தர்களுக்கு கொடுப்பது. அது முக்தியை கொடுக்கக்கூடிய வழிகளை காட்டும். அது முக்திக்கு வழிவகுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை உங்களுக்கு உள்ளே ஈடுபடுத்தக்கூடிய வாய்ப்பை கொடுக்கின்றது இந்த பக்தி. இந்த பக்தி எப்படி வரும்? சாது சங்கே, இப்படியான சாதுக்களுடன் சங்கங்கள் பண்ணும் பொழுது, இப்படியான பக்தர்களுடன் சாவகாசம் பண்ணும் பொழுது இந்த பக்தி தொண்டு உங்களுக்குள்ளேயே அது பெரிதாக உருப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் கிட்டும். ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தின்படி நீங்கள் எல்லோருமே கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தி உங்களுடைய பக்தியை வளர்த்து கொள்ளுங்கள். இந்த மாதம் ரொம்ப விசேஷமான மாதம். அதாவது தாமோதர மாதம். இந்த தாமோதர மாதங்களில் எங்களுடைய இந்த மாதம் அக்டோபர் மாதத்தில் 8ஆம் தேதி துவங்கிய இந்த மாதமானது நவம்பர் 6ஆம் தேதி முடிவடைகிறது. இந்த நவம்பர் 6 மட்டும் இந்த தாமோதர மாதங்கள் மிக சிறப்பான மாதம். நீங்கள் ஒரு ரவுண்ட் கிருஷ்ண மந்திரம் பண்ணினாலே அது 1000 தடவைகள் சொன்னதுக்கு சமமானது. அதே நேரத்தில் ஏதாவது தப்பு பண்ணினாலும் அதே மாதிரி 1000 மடங்குகள் உங்களுக்கு அது அப்படி தரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உண்டு. ஆகவே இந்த மாதத்தில் அதாவது மாயனை மண்ணு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தில் தோன்றும் அணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை. தாயை குடல் விளக்கம் செய்கின்றான் தாமோதரன். அதாவது இந்த பூத்தனா என்ற அந்த அரக்கியானவா முதல் பெண் உருவில் அழகான பெண் வடிவாக தன்னுடைய முலைகளிலே பகவானுக்கு நஞ்சை விஷத்தை தடவி பகவானை சாக்கொள்வதற்காண்டி அவன்தான். அவர் குழந்தை பருவத்திலேயே மடியில் வச்சிருக்கிற பருவத்திலேயே அவரை கொல்ல முயற்சி செய்கிறார். ஏன்? அசுரர்களுடைய குணங்களே அதுதான். பக்திக்கு எதிரான, பக்தர்களுக்கு எதிரான விஷயங்களை பண்ணுவது தான் அசுர சுபாவம் என்பது. தர்மத்திலே சொல்லாத விஷயங்களை செய்வது, அதர்மமான விஷயங்களை பண்ணுவது, அதுதான் இந்த அசுரர்களுடைய தன்மை. அசுரர்கள் என்று சொன்னால் நாங்கள் சொல்கிற அசுரர்கள் இந்த சூராசுரன், நரகாசுரன், அவங்க எங்களுக்குள்ளேயே இந்த அசுர குணங்கள் இருக்கின்றது. நாங்கள் எல்லோருமே இந்த அசுர குணங்கள் எங்களுக்குள்ளே அப்பப்போ வந்து போகின்றது. சில சேவையில் எங்களுக்கு கோபம் வந்த அசுர குணம் இருக்கிறது. சில வேளையில் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைகள் வந்து அசுர குணத்தை காட்டுகின்றோம். சில வேளையில் எங்களுடைய சொற்களை நாக்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத நிலையில் இருக்கின்றோம். இது எல்லாம் எங்களுக்குள்ளே இருக்கின்ற அசுர புத்திகள் தான். ஆகவே அசுரன் என்றால் நாங்கள் வெளியிலிருந்து ஒருத்தன் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எங்களுக்குள்ளேயே அந்த அசுரத்தன்மைகள் இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த பக்தி தொண்டு செய்வதாலே, பக்தி என்ற அந்த தொண்டை கடைப்பிடிப்பதாலே இந்த ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமோ ராம ராமோ ஹரே ஹரே என்ற இந்த திருமந்திரங்களை, மகாமந்திரங்களை ஓதுவதால், மீண்டும் உச்சரிப்பதால் ஒருவனுக்கு இந்த இப்படியான இந்த அசுர சுவாபங்கள் போய் அவனுடைய பக்த சுவாபங்கள் அவனுக்குள்ளே குடிகொள்வதற்கான, பக்தி தொண்டு செய்வதற்கான அவனுக்கு வாய்ப்புகள் கிட்டுகின்றது. ஆகவே இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சிகளே இந்த இந்த பாலா ஃபேமிலி, பாலா ஐயானுடைய குடும்பத்தார் எல்லோருக்கும், இங்கே வந்திருக்கிற மக்கள், பக்தர்கள் எல்லோருக்குமே நாங்கள் நிச்சயமாக நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். இன்று சிறப்பான நாள் என்னென்னு சொன்னால், இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராதா முரளிசன் இந்த குரூப் பெரிய அவர்களுக்கு சரியான டிமாண்ட் இருக்குது. அவர்களுக்கு வர முடியாத ஆட்கள், அவர்கள் கணக்க வேலைகள் செய்கிறார்கள், குழந்தைகள், படிக்கிற குழந்தைகள், அவர்கள் எல்லாம் அவங்கள பல வேலைகள் உண்டு. அதுகள் எல்லாத்தையும் விட்டு இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்திருக்கிறது அது கூட அந்த அப்பா பாலா ஐயாவுடைய கிருபை தான் என்று சொல்ல முடியும். அவருடைய ஆசீர்வாதம் தான்.
ஆகவே இந்த மேன்மேலும் இந்த பக்திகளை வளர்த்து எப்படி இந்த பூதனா வந்து இந்த பகவானை கொல்ல முயற்சி பண்ணாலோ அதே போல் அவளுடைய அந்த அதில் அவள் தோல்வி அடைந்தாள். ஆனால் அவருக்கு தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரன் தாய் என்ற ஸ்தானத்தை கொடுத்தாராம் பகவான். ஏன்னு சொன்னால் அவர் ஒரு நிமிஷம் இருந்தாலும் அவருடைய முலையில் பால் குடித்தார் இல்லை. அவர் பகவான் தன்னை கொல்ல வந்தவருக்கு கூட அந்த தாயின் ஸ்தானத்தை கொடுத்து பகவான் அவருக்கு மோட்சத்தை அளித்தார். அதே நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பகவானுடைய முதலாவது புத்தனாவுடைய அடுத்த சகோதரனான அகாசுரனை கூட பதம் புரிஞ்சு கொண்டார் பகவான். அகாசுரனுக்கு அடுத்தது பகாசுரனுக்கு கூட பகவான் என்ன செய்ய பகாசுரன் அடுத்ததாக பூதனாக்கு அடுத்தது பகாசுரன், இந்த அகாசுரன் வந்து மூன்றாவதாக அவர் வந்து பெரிய பாம்பு வடிவில் வந்தார். பாம்பு வடிவில் வந்து எல்லா குழந்தைகளையும் விழுங்குவதற்காக வந்தார். ஆனால் பகவான் என்ன பண்ணினார்? பகவானே உள்ளே அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் தெரியும் இது பெரிய பாம்பா இருக்கிறா, இந்த அரக்கன் இந்த உருவில் வந்திருக்கான், எங்களை எல்லாரையும் முழுங்கி எங்களை அப்படியே கொல்ல போறாருன்னு தெரியும். அப்படியே திரும்பி பார்த்தாங்க. கிருஷ்ணா இருக்கார், எங்களுக்கு தலைவர் இருக்கிறார் இல்லை, தலைவர் இருந்தால் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லைட்டு அப்படியே உள்ளுக்கு எல்லாம் மாடுகள் அவங்க எல்லாருமே உள்ளுக்கே போனாங்க. ஆனால் பகவான் உள்ளுக்குள்ளே வந்து பகவான் கடைசியாக வந்து அப்படியே பார்த்துட்டு உள்ளுக்கே புகுந்து அவரை வளர்ந்து அவருடைய வாயை பிளந்து அவரை சாகடித்தார். ஆகவே இந்த பகவானுடைய இந்த 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 நடந்த லீலைகள் எல்லாமே இந்த தாமோதர மாசங்களில் நடந்த லீலைகள். மற்றது கடா வடிவிலே வந்த அந்த அசுரனை கொண்டார், அரிஸ்தாசுரனை கொண்டார், வதம் பண்ணினார். அவை இப்படியான பகவான் இந்த தாமோதர மாசங்களில் திருவிலீலைகள் செய்து பெரிய பெரிய அவதாரங்களில் அவர் செய்கின்ற இந்த அதாவது வந்து கிருஷ்ண அவதாரத்தில் வந்து அவர் செய்த காரியங்கள் வந்து ரொம்ப சிறப்பான காரியங்கள். அதாவது வந்து நேரடியாக எல்லோருக்கு பக்தர்களுக்கோட சங்கமம் பண்ணி பக்தர்களோட கூட்டாளிகளாக அவருக்கு ஒரு ஆச்சாரியனாக அவருக்கு ஒரு முன்காட்டியாக அவர்களுக்கு இருக்கின்ற அந்த அசுரர்களை கொண்டு அந்த பக்தர்களை காத்தார். படுத்திரானாய சாதனா விநாசாய சதுஸ்கிருதாம் தர்ம சம்சாவனார்தாய சம்பவாமி யுகே. நான் வந்து இங்கே என்னதுக்காக நான் அவதார புருஷனாக இங்கே வருகின்றேன். நான் வந்து அதர்மங்களை அழித்து தர்மங்களை நிலைநாட்டுவதற்காக இந்த அசுரர்களிடமிருந்து பக்தர்களை காப்பதற்காக நான் இங்கே வருகிறேன். ஆகவே வந்து நாங்கள் எப்போ ஒரு பக்தனாக மாறிடுறோமோ பக்தனாக வந்துடுறோமோ அப்போ எங்களுக்கு பாதுகாப்பு உண்டு. பகவான் கேரண்டி பண்ணுறேன், நீ என்னுடைய பக்தனாக மாறிட்டேன்டா உனக்கு நான் கேரண்டி பண்ணுறேன், நீ உனக்கு பாதுகாப்பு நிச்சயம் உண்டு என்று சொல்கிறார் பகவான். ஆகவே இந்த சிறப்பான மாதத்தில் வந்து நாங்கள் எல்லாரும் இதுவரைக்கும் இது ஒரு முதல் ப்ரோக்ராம் இந்த ஐயானுடைய வீட்டில் ஐயாவுடைய ஆத்மா இது எல்லாத்தையும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கின்ற இந்த நாள் அவருடைய ஆத்மா சாந்திக்காக கூட நாங்கள் எல்லாரும் இன்றைக்கி எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு 10 தரம் நாங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் உச்சாரணம் பண்ணுவோம். அப்புறமா அதே இடத்துல நீங்கள் இதுவரைக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் உச்சாரணம் பண்ணாமல் இருந்தீர்கள் என்றால் அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ண துவங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமோ ராம ராமோ ஹரே ஹரே. துஞ்சும் போதளமின் துயர்வரில் நினைமின் நஞ்சுதான் கண்டீர் நம்முடைய வினைக்கு நாராயணா கோவிந்தா கிருஷ்ணா என்னுடைய நாமங்கள். இந்த நாமங்களை தவிர எங்களுக்கு வேறு கதியே இல்லை. ஆகவே இந்த சிறப்பான நாளில் எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு தந்ததுக்கு இங்கே வந்து உங்களோட கலந்து இந்த பகவானுடைய இந்த தாமோதர அஷ்டகம் நாங்கள் பாட இருக்கணும். அந்த தாமர அஷ்டகம் பாடும் பொழுது எல்லாருமாக பகவானுக்கு ஆராத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தந்ததுக்கு எங்களை சோம்பலாக இருக்காமல் எங்களை இந்த பக்தியில் ஈடுபடுத்தி இங்கே வந்து உங்களுடைய இந்த இப்படியான சத்சங்களில் கலந்து கொள்வதற்காண்டி எங்களுக்கு நீங்கள் தந்த அந்த உந்துதலுக்காண்டி உங்களுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய வணக்கங்களை எங்களுடைய ஆலயத்தின் சார்பில் தெரிவித்துக் கொண்டு திரு ராதா கோவிந்தஹரி அவர்களை கொஞ்சம் பேசும்படி His Grace Radha Govindari Prabhu is going to give a small lecture on this chapter or on Damodara Leelas also. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu has selected a wonderful the text, the shloka for the month of Kartika. This particular shloka, it gives the essence gives the bottom line is that in general in this material world people should not get bewildered in different scriptures and different activities. What is happening here
is there are innumerable sampradayas are there in this material world. There are innumerable sampradayas, we can't even count. So many sampradayas are there. Out of that, some are self-made, some are authorized. So the Supreme Personality of Godhead Krishna is authorized 4 sampradayas. So as everybody is aware of this, is Kumara Sampradaya, Lakshmi Sampradaya, Rudra Sampradaya, Brahma Gaudiya, Vaishnava Sampradaya. So in this, specifically in this text, it stresses a lot so that people should understand that the Supreme Personality of Godhead, he expanded himself as Lord Narayana. And further, Lord Narayana, he expanded himself and he created Lord Shiva, Brahma, Indra, and Ashtavasus, and 9 Rudras, 11 Rudras, is all created by the Lord Narayana. So that doesn't mean we have to forget Lord Narayana and start worshipping the created one. By doing that, what will happen? We'll be beating around the bush and we'll forget the original essence of that. Here, Brahma has been given all the Vedas by the Supreme Personality of Godhead, Lord Narayana, to him. Same way, from the forehead of the Lord Narayana, Lord Shiva is born. They have all been created to do some specialized assignment. Brahma, as a chief engineer, he has been given all kind of a material intelligence to create the entire this material cosmic manifestation. This all happened by the guidance of the Supreme Personality of Godhead. So that is why we should not get bewildered. Brahma is the ultimate, or Lord Shiva is ultimate. They were all pure Vaishnavas. They were all very exalted Vaishnavas. We have to give all the respects to them. We have to glorify them. Because Lord Shiva, example, if you take Lord Shiva, is a pure Vaishnava. Without the mercy of the Lord Shiva, you cannot understand the Supreme Personality of Godhead. We have to give all respect to him. Brahma is a major communicator to the Vedas, to this material world. Without the Brahma, we wouldn't have understood what is Vedas. And Vedas says, of all the Vedas I am to be known. Why? What do you mean by Vedas? Vedas is called knowledge. This is the real, genuine knowledge. This genuine knowledge gives an opportunity to understand the Supreme Personality of Godhead. Otherwise, what will happen? We don't know where we are heading. We are all moving around goallessly. There is no goal in our life. Our goal as on today is to procure wonderful qualification, education, facilities, and get into a land in a very good job, earn a good lot of money, have a nice house, now palatial house, and all kind of material opulences. These are the things which doesn't last for a long time. At this situation, I would like to tell the family members specifically, from them all other devotees. As we know, your grandfather, father, Balaprabhu. Balaprabhu, as everybody for the devotees, is one of the very nicest lawyer. When at the retirement time, he got into the divine subject. The divine subject he really gone into very depth. That is Srimad Bhagavatam. And Balaprabhu, he has gone so seriously in depth into it because he had developed the real taste in his heart. And whenever he used to come regularly, of course, to Scarborough Temple. But when he used to come regularly, he showed his real determination and the desire to understand. How many people are there to show that kind of a desire to understand Srimad Bhagavatam? Bhagavatam is the essence of all the Vedas. This particular subject stresses more on the Vedas. So this Vedas is given by the Supreme Personality of the Godhead to Brahma. Brahma, down the line, he has given to all these sampradayas. Now, out of this, now from the material world, we have got 6.8 billion people around in this material planet. This material planet size is just a mustard seed. That's all. In this, just imagine what is the percentage of the devotees are available here. 0.0001, very minute part. Out of that,
Bala Prabhu is also one. You all have to understand this. This is a very serious subject it is. Bala Prabhu is also one because at the age of, when he passed away, what is his age? 77. So as far as my knowledge goes, he used to come to ISKCON Scarborough probably 3.5 years, Prabhu? 3.5 years. If he's 77, somewhere around 74.5. Okay? So he used to come regularly to Krishna consciousness. So he was deeply involved in the subject. He used to ask so many questions he used to ask. Even after the program, everything, we used to discuss a lot. He used to clarify so many things because he used to read Bhagavatam at home very seriously. And so many things which he is not able to understand, he used to ask a lot of questions. And the pravachan, when it takes place, Bhagavad Gita as it is, and he was so happy. I can see his face. Within himself, he was very happy. Not with the material influences, no. He was within himself, was very happy. Sometimes he used to cry. It is so nice. Prabhuji, whatever you have given examples, the other day I was reading Srimad Bhagavatam, it was really mentioned so nicely there. That means, what we have to understand here, how much deeply he is involved in the subject. How much is he into this subject. That is what we really require. Even 1 minute, even half a minute, even 3 minutes, anybody is involved in Srimad Bhagavatam, the narration connected with the Supreme Personality of Godhead, our life is going to be successful. All this material qualification is required. I don't say that we don't require that. All this material qualification in God end. There is an end for that. When the material qualification, it supports us to build up and to take care of this body. This body requires so many things. To maintain this body, we require educational qualification. We have to land in a good job or whatever it is. These are the things that are going to help us. After that, what? After that, what? When we want to understand the spiritual things, when we want to seize the death, life and birth, the rotation of cycle in life and death, birth, what exactly we want? The spiritual energy, the spiritual knowledge. The spiritual knowledge will start from Srimad Bhagavad Gita, then gets into Srimad Bhagavatam. One who understands, applies in our life. This particular text clearly says, one who applies in our life. I'll read this particular thing for the benefit of everybody. It is so nice, so nicely it is said that. He said, a Krishna conscious person should not be bewildered by fools. There are so many people who are wearing a saffron dress and traveling all over the world. They give all nonsensical information which deviates from pure Krishna consciousness. We have to be extremely careful. Not only that, even our mind, this mind is wavering. It is not stable one. To make it stable, we have to engage this mind in pure Krishna consciousness. Example like the Sankirtana. The Sankirtana, when it is going, we have to really immerse into the Sankirtana. We all have to be into the Sankirtana. We have to sing loudly from the heart. It is not that when they are singing, we have to keep quiet at the backside. We have to sing along with them. We have to be into the Sankirtana. We have to sing from the heart. Then the purificative process will take place. That is the one. And it says, a Krishna conscious person should not be bewildered by fools. He should avoid unauthorized commentaries and interpretations on Bhagavad Gita. There are so many thousands and thousands of Bhagavad Gita was written by so many scholars around the world. You have to be really careful. When we read, we have to read the authenticated one. The one which is a distinguished one, which is really, it has come down from the parampara. Evam parampara prapti. One, it has come down from the prapti. One, Lord Krishna was told to Brahma. That's how it has come down to this material world. And the 32nd guru for this is A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. He has translated this Bhagavad Gita as it is. If Krishna says Muda and he says rascal only, he won't deviate. Oh, somebody feels bad if I say rascal. No. Whatever it is there, it is there. That's it. He has not added a single word or he has not deleted any word in this Bhagavad Gita. That is why it is so pure. Anybody who understands this, it pierces into your heart. It's going to change their life. Millions and billions of people's life has been changed in Bhagavad Gita. In the world as on today, in the most spiritual subject authority to scripture is only Bhagavad Gita. There are more than billions of Bhagavad Gita copies are there around the world. And millions even till today is getting printed in Macmillan. Even till today.
Just imagine, there is no other spiritual book, there is no other commentary or story book or any scholarly, philosophical or material books which is printed like this. So just imagine how many people are serious about this. Can't we ask this question to ourselves? Why not I also should read this Bhagavad Gita, understand the pure philosophy? We don't have that courage, we don't have that love. We all want to stuck in this material world. We have to get out from this. We have to get out from this material because it's temporary. So Bala Prabhu, he understood, he came to that point. The clarification is so clear it is. So even at the end, when we are here at that time, Prabhu and Vaisavi checked that his car. Back side, I found Bhagavad Gita 11th or 10th canto. No, Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, what 11th canto. 11th canto of Srimad Bhagavatam. It was there. It was in the car, yes? It was That there in the his car. jeep. We opened it, we saw that 11th canto was there. I was so happy. So much of dedication. So that means in 3.5 years, he has gone up to the 10th canto. 10th canto, there are 4 parts. He's completed 10th canto, 4 parts. How much dedication at the age of 74. So not only that, even in the night time, he was in pain also. He can't sleep longer. So whenever he can't sleep on the night time, maybe a couple of hours he sleeps, and then he wake up. Whenever he wake up, he go straight away to his table or where he read the Srimad Bhagavatam. See how the dedication.